Najirekod vizuri. Clear. Sasa na record na back camera. Unafanya Good morning. Hi guys. How are you? How are you doing? Arise and shine. Arise and shine and give all His glory, glory. Praise the living God. What's up? How you doing? Umeamkaje? Za asubuhi. So today get ready with me for an exam. That is an anatomy exam. Yeah, anatomy. Have I read? No. Do I expect to pass that exam? 100% yes. How can you suddenly become very clever? So get ready with me. Yeah. Actually, the exam is in the afternoon, but right now it is 8 a.m. So get ready with me for that exam. Welcome to my subscribers. Welcome. Please guys, subscribe, support me now. Support. If you trust me and give me that opportunity, I will not let you down. I will not let you down. Must I have come to school? Must I have paid that school fees? Was it a must that someone had to go through school for them to succeed? Was it a must? Wacha tukasome. So right now I'm going to the shower. I'm going to shower. I will come back. Let me go take a bath and brush them teeth. No, not by. Wait for me. Wait. Don't move. What else? Quick shower, and I'll be back. Oh my goodness. So guys, as you can see, I just came from the sauna. Bombastic side eye. Yeah, steaming hot. You see this hair? I'm going to make it and it will look super cute. You won't believe that I looked like this. I'll be looking super good. I'm wearing this today. It is a tunic uniform because again it is a nursing school, so what do you expect? A uniform. And I really hate it. So guys, I'm done getting ready for school. Uniform, looks check, can check, I'm done. So off I go to school. Outfit check. Let me show you my outfits of the day. My tote bag, my uniform check, shoes. That's my outfit. So let's go to school. I'll carry you guys to my school. Let me go and brainstorm anatomy sio jokes. I've been vlogging. Siwezi post. Mbona usipost na wewe hapo? Nilipost moja. It did so well. But siku hivi yote. Niliposting Insta. Kila mtu ananiambia na kuvlogia tu. You're doing it so well. Yaani iko tu hadi venye unaiedit iko sawa. Acha kwambie editing sina long. Hiyo nayo. Hapo natakuwa bro. Hapo mtu anakufollow kutoka the word go. Wewe unapotea anafuatilia maisha yako mpaka mwisho. Mpaka kunitangana. Ona tunapata comment advice. Thank you. Okay. Mkini support live. Nitafika huko tu. Support. Mkini support tena. Kunini? Mimi nakwambia ndipo usina negative comment. Hiyo kitu utafanya wacha nayo. Sisi tutadelete. Hello. Mambo urudi kwa kwa class ya mama. Hello.
Sasa Helena. Helena unafanyanga nini retouch every week? Hebu nione nini? Mna twinzo. Hebu akeleza hapa. Mna twinzo. Alafu kuna team understanding guys. Nimekuwa understanding for some months. Nitawapeleka Dubai Shaka iko na nini? Bronchi ina distribute air to all parts of the lungs. Haya, lungs ni a site of gas exchange. Alafu kwa lungs kuna alveoli, hiyo ni site for oxygen diffusion. Ngoja alveoli ni site for alveoli. Sisi zile alveoli. Ati umesema nini? Hiyo embassy. Ati umesema alveoli ni mawat site for oxygen diffusion. Wewe mimi pesa kwa lungs hapa. Haitatu. Kitu kuelewa ni nose, pharynx, larynx, bronchi, trachea, bronchi, lungs, alveoli. Lungs alveoli. Watu msibidi tu ndio tunatujika yote. Sio sema lungs alveoli wacha. Lungs alveoli. Unazunguka marefu, una zile mavitu zako marefu. Ndio zinakutonga African lady. Sasa inakaa Kongolese. Sasa hii unakaa wewe nani ana kwao? You can do better. I'm to say. Oh lolo. Tangu ni tumupi. Sinitwa juu. Kama nikakatiaje? Mimi nadondosa. Kama nikakatiaje? Kwa sababu sasa. At least kitu ikuguze mimi kabisa bila kuguza. Kitu kama na kuguza kabisa. Hiyo ni masa. Gari memwe. Basi tuambie bango wao. Kende ile kama tende. Za nini? Za YouTube. Simtakuja ni mni support YouTube. Kama hapa nje kuna fundi wa kiatu. Lakini I'm broke. Nakuja kufanya sina kuchituka wewe hiyo na kama mambo unaingia nyambo utashika masufuria kwa nyuma na masufuria achana ya shabu hata bali sio poa guys mama mpaka unakuwa fanya cha sio poa amehagi mbele anakatia mabuja ya dirisha tunafanya Friday tufanye nini ndio like niko kama ni Friday hapo unajua kama ni Friday Laura hakuna kuota zitabaki tumeshika mzinga mimi nitakunywa maji Uongo. Hiyo ni uongo bwana. Hakuna. Hiyo ni uongo. Graduado when ni birthday utolee form. So birthday girl natoa form. Birthday girl nana. Unatolea form pia. Au kwenda swimo birthday girl. What's next for that? Na sleeping club. Mimi hebu mchibange. Nani analala where? Who sleeping where? Kulala kila mtu acha. Of course kuna bike kuna kwa barabara. Si mtu anaenda kistaga. Au unalala kwa vitanda zangu. Unini vinya kuna white supu leo. Ushaofa nini flow? Ushaofa flow. Nani nichukue kachori. Tanga msini wewe. Anyo una basa 37 wewe. Alikuwa amepaka pinki ilikuwa inakaa blue pen. Sini anafanya best of story kwa debe. Sasa hiyo ni mkuu. You did not. Ayezi kwa kubwa. Matako ndo. Matako wada. Uliona hizo matako? Cheka kama tumezoea. Ngoja. Nasema mimi niliepusha na marafiki kama hawa. Hadi alicheka. Ushaanza kuchukua? Ishaanza toro. Hi guys. Welcome back to my YouTube channel. Sini wewe umeka hivi? Delete. Subscribe. Get on smile, what up? I was recording it. Nobody wants me. Nobody likes me. Guys,
So tuambie nini hizo umenunua? Viazi. For that I would. Viazi. Hakuna kachoro hizi za nani? Tired. Chiki. What was I saying? I am tired. You see, I'm sweating. My eyes are red. Nimechoka. I'm really tired. Hey baby. My baby, of course. I'm in miss. I'm from school. This is what we will be having for lunch and supper. Miwaru. They are potatoes. Yeah. And we just sit and wait for tomorrow for another exam. Like we have another exam. It's not funny because anyway, the anatomy was easy, very easy, and thank God sikusoma sana, you know, and women idea like was not tensed. Always like it's not a must to pressure yourself to like with something, that something will just happen and you forget about it and be happy like me. See, it's like so now we rest, we eat this. We're going to eat they are 6 potatoes at 50 bob, 3.25. Then yeah, comrade, like I eat 3 and then 3 at supper. They are so hot, like so no hot ones. Chicky, you want some? Hi guys, I'm back from refreshing. This is what I'm eating for lunch. Waru, just waru, coated like bajia-ish. Banwaru. 3 goes for 25 shillings. So yeah, comrade's budget. I think nitafanya vlogger what I ate as a comrade. So these are 3 potatoes, and this is what I'm eating for lunch with my baby here. Chicky. What's come. She's my baby. I love her so much. So my back. Hi guys. Good morning. Welcome back to my YouTube channel. Spend a day with me as day 2 of exams. Today I have 3 papers, meaning I will be at school for the whole day. So spend a day with me. Spend a day with me as I do 3 papers. Spend a day with me as I do my exams. So this is me going to school. I'm alone today. Respect your elders. Kwani mlifika mapema? Selemu. Siku nitakuwa selemu mtashangaa. Hatukusalimiana. Hebu msonge. Mnasoma nini? Hapana, I'm sorry. Mnasoma nini? My lord, mumeichambua guys. Hey, muko karibu page 50. Hapana. No. Soon, acha nipate hizo pesa. Look on demand.
So guys, this is day 3 of exams. I'm here with hello guys. Welcome to our vlog. Day 3. Day 3. Mtanichukia. Hi guys. Sijali. In academy. Unaona ni unsalimia ama unsalimi? Ni ya YouTube. Unasikia mzito takataka? Hebu rudia tena iko kwa makaratasi. Rudia venye umesema. Ni channel gani hiyo? Channel ya WhatsApp. Sasa uko ni kazi ya kweli. Nimekumaka venye umesema. Passionate. Sasa passionate. Wewe una glowing kwa picha yangu kushinda. We need to change. Sasa umesomea exams. Graduate. Nasa mbona uli-upgrade? Sitaweka Snapchat. Siwezi kubitray. Sasa mmeharibu. Ndani wewe. Keep sawa. Na Nasi uende na huko Sioni na taonekani. Niko lingia hapa kwa Laura hapa mwisho. Ngoja, si lazima ni. Wow, say cheese. Tom. Si mseme cheese, wapi Ryan? Wapi Ryan? Ameenda kulala? Aya. Shikeni Tom asikie vizuri. Thank you. Haya, semeni saa cheese ya mwisho. Aya, shule. Hapa Nyambura. Nini huyu? Wewe tuendeni. Nini kama unapenda shule nini? Hata unapenda shule. Basi itaenda jioni. Sasa ni saa ngapi hata wewe? Nyambura. Cheki ini kipost YouTube. Simtoto ndani ya iPhone. Post ya bado kuingia kwa demo. Alicheka comedian maarufu. Kama tulikuwa na podcast ingeshika tulikuwa on air. Mbaya. Siku nilicheka. Unajua hadi nakumbuka. Au kumwona kichwa. Na ukulala. Nililala. Nilikuwa naenda hivi nipigwe na sababu nikilala ni hivi. Najipata niko juu tangu. Chama. Nzuri za gari za huko Ruiru iende mtao. Sikujipata juu ningejipata huko. So unajua nilikuwa nimekaa hapo kwa dirisha sana nafungua dirisha mpigwe ya upepo. Hadi naweza kuambia. Haya. So, guys, I just arrived. Bora ningefika shule hawezi ninyima exam. It is all about participation. Baba, narudi vitani. HR ni wapi? What? Sijui mimi aki nimeleta hapo hivyo mbele. Guys, I'm done with the exams. I'm done with the papers. I'm free. And I'm going home. What were donations? I'm the only one who owned an umbrella. Picha na polisi ya kamera si kama ya nyuma. Inakatukuta shida ni kama people liko hit side kwa kamera. Hi guys. We're free. Guys, kunywa maji and drive safely. Baraka venye mambo yako inatoshana upande. Yako ya pesa yako.